Hi, hello, welcome back to my channel. I'm Sirisha. Today I have come up again with a new video which will be very useful for you all, and don't miss this video till end. And if you like the content, do subscribe to my channel and don't forget to like. So never getting late, let us start with the video. Do you all know how many benefits we'll be getting by just applying coffee powder on our face, either by mixing with the other ingredients or just applying coffee powder with rose water? There are n number of benefits. Let us know the benefits of it, and once you know the benefits, definitely you'll never skip applying coffee powder on your face, at least twice or thrice in a week, because instantly you can feel the results, you can see the results by yourself. ఫస్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి కాఫీ పౌడర్లో యాక్చువల్గా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ వైటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి అనేసి ఎంతమందికి తెలుసు? సో ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ వైటమిన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఈ కాఫీ పౌడర్ అనేది మన స్కిన్కి అప్లై చేయడం వల్ల స్కిన్ పైన ఉన్న టాక్సిన్స్ని రిమూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో నంబర్ 2, సెకండ్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి కాఫీ పౌడర్ అనేది స్కిన్కి, ఫేస్కి అప్లై చేయడం వల్ల స్కిన్ అనేది స్మూత్గా అండ్ ఫ్రెష్గా కనిపించడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో స్కిన్ పైన ఇంప్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ క్లియర్ ఆఫ్ చేస్తుంది. నంబర్ 3, యూవీ రేస్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మన స్కిన్ ని. నంబర్ 4, ఎవరికైతే కాఫీ ఐస్ ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళు కూడా ఈ కాఫీ పౌడర్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ నంబర్ 5, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ని పెంచుతుంది మన స్కిన్ లో. కాఫీ పౌడర్ అనేది ఐదర్ ఫేస్ ప్యాక్ గా అప్లై చేయడం వల్ల ఆర్ ఎల్స్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లైక్ ఫేస్ ప్యాక్ ఆర్ జస్ట్ కాఫీ పౌడర్, రోజ్ వాటర్ అనేది ఫేస్ కి అప్లై చేయడం వల్ల. ఫేస్ ప్యాక్ అంటే మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ రైస్ ఫ్లోర్, ఇలాంటివన్నీ మనం ఒక ప్యాక్ లాగా, ఫేస్ ప్యాక్ లాగా తయారు చేసుకుని అప్లై చేయడం వల్ల కూడా చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది మనం పొందొచ్చు. నంబర్ 6 బెనిఫిట్ ఏంటంటే దీంట్లో చాలా యాంటీ ఏజింగ్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ పౌడర్ అప్లై చేయడం వల్ల. అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కంట తక్కువగా కనిపించేందుకు బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇది రెగ్యులర్గా అప్లై చేయడం వల్ల. అండ్ నంబర్ 7 వచ్చేసి యాక్నీ స్కార్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి ఈ కాఫీ పౌడర్ అనేది బాగా యూస్ అవుతుంది. అండ్ నంబర్ 8 వచ్చేసి మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది స్కిన్ ని మంచిగా. సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ అనేది జస్ట్ బై అప్లయింగ్ కాఫీ పౌడర్ ని మనం పొందొచ్చు. సో who wouldn't like looking beautiful, right? Everybody would like to have a beautiful, healthy, glowing skin. So why getting late? Even you try this face pack and experience yourself. So hope whatever I've shared would be definitely useful for you all, and do subscribe to my channel and like. Thank you all. Take care. Bye bye.